So, what is Selenium WebDriver? Selenium Selenium WebDriver is a library. Okay. With this library only, we are going to automate the things. Any interactions we are going to do with the help of Selenium WebDriver. It is very simple, nothing magic. Okay, there is a function. You need to call that function. That function will do. It will interact with your browser. Okay, if you want to close the browser, there is a function. Call that function. That function will close the driver, close the browser. So all functions are there. Whatever the required functions are there, all those are part of this Selenium WebDriver. Okay, and this Selenium WebDriver is available in many languages. The same Selenium WebDriver is available in Java, C Sharp, Python, any other languages also, JavaScript, all the languages, it is there. Okay. So that is the main success of Selenium. It will available if you know Selenium, if you know one programming language, in any programming language you can automate web automation. Okay, Selenium is one of the automation tool, and another one is the Playwright. Nowadays, Playwright also is doing good. Cypress, all these are the web automation testing tools. Cypress, Selenium, Playwright. So Selenium is the one of the oldest web automation tool. Still, people are using this one. And most of the automation tools wrappers around Selenium. Okay. Very few who those are not using Selenium in the background. Okay. So that much important, Selenium. Okay. So what is Selenium WebDriver? It is a library which with the help of this we can automate the tests and with different environments, and it is available in different languages. Okay, that is the Selenium WebDriver. Okay, Selenium IDE. By looking at the icon, you can tell. Icon it will clearly telling you, okay, you are authoring the scripts and you are doing the assertions. So Selenium IDE is one thing. What is this? It will record what are the manual testing you are doing just on this one. You need to download this and enable this. So what it will do? It will record what are the testing you are doing manually. Every action it will record. But this we should not use this one. Okay. Sometimes you are unable to find the text path something, then record this one and it will give. Okay, it will give some a long experts. It won't be helpful, but sometimes you are not able to perform any action. You are not able to find the element. Then what you can do? You can record that action and use that in your script. Okay. What is Selenium IDE? Selenium Grid. So with the help of Selenium WebDriver, you have written 1,000 test cases or 100 test cases, right? So those 100 test cases or 1,000 test cases, it will take time, right? 100 each test case, for example, let's take each test case is taking 2 minutes. So 100 test cases, 200 minutes.
right? So one person executes all these test suits, it will take 200 minutes. If we add four machines, means four persons, just as say this is the hub, these are the nodes, right? So you have 100 test cases, you distributed between these two nodes, in how much time it is going to be executed? In 50 minutes, right? The same way, if we add more machines, here each node represents to one machine. If you add more machines or if you add more members, right? So they can distribute this here. This task is distributed among multiple things, multiple machines, and you can get the execution very quickly. So Selenium will help you to distribute and running the test in several machines. And also in each mission, you can have your own configuration. In this mission, you can have browser Chrome. Here in this mission, you want to test Edge. In another mission, you want to test in Firefox. All the test cases you want to execute in different missions. Cross browser testing. That is also possible, right? With the help of Selenium Grid. Here you are writing the script. You are executing the scripts in different environments. Okay. Parallel execution. If you want to do perform the parallel execution, right? You can take the help of Selenium Grid. If you want to set up multiple emissions with the different configurations and then execute the test cases in all these missions, right? You need Selenium Grid. Okay. So these are the mainly three components in Selenium. Interview question. What are the different components in Selenium? Selenium WebDriver, IDE, and Grid. These are the three components in Selenium. Chala chala important. With whom you are going to write the automation test scripts? Jahir, which tool you are going to use for automation? Out of these three, which component you are going to use? Jahir, are you సార్ there? జహీర్ బయటకు వెళ్తున్నా అన్నాడు. Hmm, Selenium WebDriver, sir. very good. Selenium WebDriver is a component. It is a library, Java library or .NET library, any library. Okay. With the help of this, you are going to automate. Okay. So coming to architecture, you need to understand how the Selenium is working. What kind of architecture it is going to use. So, so with the help of this, we are going to write the automation scripts, right? This is client where this is your laptop, right? In this laptop, with the help of any programming language, with the help of one automation tool, which is Selenium WebDriver, right? Selenium WebDriver is a client library. Okay. So what you are going to do? You are going to write the script. Okay. Open the browser. Close the browser. This is the script. And you are saying, okay, with the help of send keys. Okay. You are saying hello. So this is the script you have written. So where it is going to be performed these actions, you have written in your programming language, Java programming language, with the help of Selenium WebDriver, you are writing. So this is the client application, you can say. What is that? It is a client. So you have written in a Java language with the help of Selenium WebDriver. So this is a Selenium WebDriver is a client library.
And these actions, say you said open the browser. Where it should happen? The browser should be opened here, right? This is the Chrome browser. Okay. So on the Chrome browser, directly when you said these things, automatically these things is going to perform directly here? No, right? డైరెక్ట్గా మన సెలీనియం వెబ్ డ్రైవరు డైరెక్ట్గా దీని మీద ఎటువంటి పని చేయదు. ఓకే. సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ డజంట్ నో how to perform your Selenium WebDriver. Just it will give the instructions. Okay, boss, I want to open the browser. I want to enter some text. I want to close the browser. These kind of instructions it will give. Okay, but in reality, this WebDriver is not going to perform these actions on the browser. Okay, so in between you have one server. What is this? Server would be there. Okay, in between you have the server. So what it will do, this guy will sense the instruction, open the browser to whom? The server. Who is the server? Whatever the driver, whatever the browser you have, with that browser name, we have one server would be there. So you need to download this one in within your machines. That is the Chrome driver. Chrome driver. Okay. Chrome driver, you need to download it and you need to keep in your system. Right now, earlier, 2020, 2022, in that period, we have only 3.6 version or something, 3.0 versions, right? At the time, you need to download this one and you need to keep in your system somewhere. That driver, that server will work with the browser. So if you want to work with the Chrome, you need the Chrome driver. If you want to work with the Firefox browser, you need Firefox driver, Gecko driver. Okay. For Firefox, we used to call Gecko driver, the name. For Edge, we have the Edge driver. So these drivers are important. Okay. So who is performing the action? Is your Selenium WebDriver is performing on the browser? What are the things you are saying? No. The Chrome driver between the server. This is the server. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది మిస్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి. దిస్ ఈజ్ ద సర్వర్. ఓకే. He passed the instruction, open the browser. So what it will do? Server will open the browser here. Okay. So the browser, it will send the communication back. Okay. It opened the browser. Okay. The next, once again, every connection is a new. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. So send keys. He's sending the instruction. Send to enter some text. Send keys in the sense it nothing but entering some text on the element. Okay, it will send. Okay, he will reply back. Okay, I enter the text. So this how the communication client, the Selenium architecture. What is the Selenium architecture? Client and server architecture. Okay, Selenium will have client and server architecture. Okay, this is the client application with the help of Selenium WebDriver or Selenium client library. We used to write the script. This is just a script only. Selenium WebDriver won't perform the actions on the browser directly. You need a driver who listens to the instructions and who is going to perform on the browser. Okay, that's where Selenium Chrome driver or Selenium WebDriver, sorry, not Selenium, Chrome driver, Edge driver, Firefox driver, these are the servers. Those things must be required. So sometimes what will happen to it? Sometimes if the browser
you have the latest browser, right? For example, what browser I have, if I open, and how you can check what is the browser version? Three the dots, help, about Google Chrome. So here you will get the browser version. When you click on it, automatically the latest version you will get it. So don't do that. సో దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ ద బ్రౌజర్ వర్షన్. సో అండ్ వాట్ ఎవర్ ద వర్షన్ యు ఆర్ హియర్, ఇక్కడ ఏదైతే వర్షన్ ఉందో ద సేమ్ క్రోమ్ డ్రైవర్ యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్. క్రోమ్ డ్రైవర్ డౌన్లోడ్. ఓకే, see here. Every latest version of the browser, you will have the Chrome driver as well. See, what is the latest version? 1140 నడుస్తుంది. సో old drivers it won't work. When you updated your browser, you need to download the latest Chrome driver as well. అది దానివలన మీకు ఒకసారి అంతా మీ స్క్రిప్ట్ అంతా కరెక్ట్గానే ఉండిద్ది, కానీ సెషన్ ఎస్టాబ్లిష్ కాదు. రన్ అవుతా లాంచ్ అయింది, క్లోజ్ అవుతుంది, లాంచ్ అవుద్ది, క్లోజ్ అయింది. ఏంటి ప్రాబ్లం బాజీ? ఏంటి ప్రాబ్లం? ఎందుకు లాంచ్ అయింది, క్లోజ్ అయింది, అప్లికేషన్ ఓపెన్ కాదు ఎందుకు? బాజీ, సార్ ఎందుకు అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయింది, క్లోజ్ అయింది? ఏంటి ప్రాబ్లం? గుర్తులేదు. ఇప్పుడు చెప్పాను రాజా, గుర్తెందుకు? ఇప్పుడు వినలేదని చెప్పు, అది అది కరెక్ట్గా ఉండిద్ది. ఉమ్? ఆ, సో ఇది క్రోమ్ డ్రైవర్ కదా. క్లయింట్ అనేది డైరెక్ట్గా బ్రౌజర్ మీద పనిచేయదు. ఇట్ విల్ సెండ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఓన్లీ. టు హూమ్? టు ద క్రోమ్ డ్రైవర్. ఇట్ విల్ సెండ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ద క్రోమ్ డ్రైవర్, రైట్? సో ఇట్ విల్ సెండ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ టు ద క్రోమ్ డ్రైవర్. ఇక్కడ ఈ డ్రైవర్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెడతాం మన సిస్టంలో. ఇక్కడ ఈ క్రోమ్ డౌన్లోడ్స్ అంటే లేటెస్ట్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీరు డౌన్లోడ్ చేసింది ఓల్డ్ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేశారనుకో 113. ఇప్పుడు నా బ్రౌజర్లో ఉన్నది 114. సో మీ కారు కొత్త మోడల్ తెచ్చుకున్నారు, మీ డ్రైవర్ ఏమో పాతవాడు ఉన్నాడు. ఏమైంది? ఆడు వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో పెట్టేస్తాడు, వాడికి డ్రైవింగ్ తెలియదు కాబట్టి ఆ మోడల్కి, కదా. అందువలన మనం ఎప్పుడు ఏదైతే బ్రౌజర్ వర్షన్ ఉందో మీ డ్రైవర్ని కూడా అదే వర్షన్ డ్రైవర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ రెండిట్లో మిస్ మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు మీ అప్లికేషన్ లాంచ్ అయితే క్లోజ్ అవుతా ఉండేది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ ఏంటి నా అప్లికేషన్ లాంచ్ కావట్లేదు ఏంటి అంటే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? మైట్ బి దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యువర్ వాట్ ఎవర్ ద బ్రౌజర్ యు ఆర్ యూజింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డ్రైవర్ యు ఆర్ యూజింగ్. ఆ బ్రౌజర్ని డ్రైవ్ చేయడానికి ఏ డ్రైవర్ వాడుతున్నారో అది. సో అది ప్రాబ్లం ఉండిద్ది. అర్థమైందా రవీంద్ర? రవీంద్ర, ఏమైనా డౌటా ఇక్కడ? ఏంటబ్బా రవీంద్ర, ఏమైనా డౌట్ ఉందా? బ్రదర్ మైక్ పనిచేయడం లేదు. ఓకే, ఈరోజు నీకు అర్థమైందా? ఆ, సార్. డ్రైవర్ కూడా మనకి సేమ్ ఉండాలి, అంతేనా కదా. నువ్వు టెస్లా ఎస్. కారు కొన్నావు, ఆ? ఆ, మన మన ఊళ్ళో ఏదో పాత కారు ఒకటి ఉంది, దాని దాని డ్రైవర్ని తీసుకెళ్ళి వాడు డ్రైవరే కదా అని చెప్పేసి దానికి పెట్టామనుకో ఏమైంది? వాడికి ఆ కార్ని డ్రైవ్ చేయడం రాదు. అట్లానే మనకి క్రోమ్ డ్రైవర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. నువ్వు ఏ వర్షన్ బ్రౌజర్ అయితే ఉందో ఆ వర్షన్ తగ్గట్టు డ్రైవర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. రెండు మిస్ మ్యాచ్ అయినాయి అనుకో అప్లికేషన్ లాంచ్ కాదు. ఓకే. ఎస్ సో సార్. ఇది మనం ఏ ఆర్కిటెక్చర్ వాడుతున్నాము యూనస్? ఏంటి క్లయింట్ ఆర్కిటెక్చర్ పేరు? క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్. సర్వర్ టీచర్. ఓకే, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇది, అందుకని ఇక్కడే చెప్పేస్తున్నాను.
ఆ 3 కాంపోనెంట్స్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ సెలీనియం బేసిక్స్ గురించి అడిగినప్పుడు. సో ఇక్కడ ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది జేసాన్ ఫార్మేట్లో జరిగిద్ది అనమాట. ఏ ఫార్మేట్? ద ఫార్మ్ ఆఫ్ జేసాన్. కమ్యూనికేషన్ అనేది వీడికి కమ్యూనికేషన్. ఇప్పుడు మనం ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటున్నాము, తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాం, రైట్? అట్లానే ఇది ఒక సిస్టమ్ వేరు, వీడు వేరు. నువ్వు రాస్తుంది ఏదో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో రాస్తున్నావు, ఇక్కడ ఇతను ఉన్నాడు సర్వరు, వీడేదో వినాలి. అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ ఉండాలి కదా. సో అందరికి అర్థమయ్యేటట్టు వీళ్ళిద్దరు ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే జేసాన్ ప్రోటోకాల్ వాడదాము అని చెప్పేసి డిసైడ్ చేసుకున్నారు. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జేసాన్ ప్రోటోకాల్ దీస్ టూ విల్ కమ్యూనికేట్. వీడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాడు, వీడు పెర్ఫామ్ చేస్తాడు ఆన్ ద బ్రౌజర్. ఎవరు పెర్ఫామ్ చేస్తారు? క్రోమ్ డ్రైవర్, సర్వర్ అన్నమాట. ఆ సర్వర్ అనేవాడు చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఆ లేకపోతే కష్టం. అర్థమైందా? సో ఇది క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్. Selenium components, we discussed about the Selenium components, Selenium client and server architecture. So tomorrow we are going to discuss about the coding part. ఇక డైరెక్ట్గా సెలీనియం యూజ్ చేసి కోడ్ ఎట్లా చేస్తాము చేయాలి. అసలు ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి? ఆటోమేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చాలా సింపుల్ అబ్బా. ఆటోమేషన్, ఈ డ్రైవర్ ఉంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ బస్ ఉందనుకో, రైట్? సో నేను ఏం చేయాలి? టికెట్ బుక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి? హైదరాబాద్ టు గుంటూరు. ఇది నేను చేస్తుంది కదా, ఇది నేను మాన్యువల్గా చేస్తున్నా. ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి, ఇది చేయాలి, సెర్చ్ బస్సెస్ మీద క్లిక్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ నేను ఈ ఎలిమెంట్స్ మీద, దీన్ని ఏమంటారంటే దీన్ని వెబ్ పేజ్ అంటారు. ఈ వెబ్ పేజ్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక ఎలిమెంట్. ఈ ఇమేజ్ ఒక ఎలిమెంట్, ఇది ఒక ఎలిమెంట్, ఈ స్పేస్ ఒక ఎలిమెంట్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ వెబ్ ఎలిమెంట్. అంటే హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లో వెబ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నమాట. ఏ ఎలిమెంట్ మీద అయితే నువ్వు యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయాలో ఆ ఎలిమెంట్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, దీన్ని ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటే దీని దగ్గర నేను ఐడెంటిఫై చేస్తాను, అక్కడ రాస్తా. ఇక్కడ దీన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాను, యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తాను. ఫైండింగ్ ద ఎలిమెంట్ అండ్ పెర్ఫార్మింగ్ ద యాక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆటోమేషన్. ఇంతే మనం ఆటోమేషన్లో నేర్చుకునేది, ఇంత మించి ఏం ఉండదు. సో మెయిన్ కీ ఏంటి ఇక్కడ? హౌ టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్. యాక్షన్స్ చాలా సింపుల్, ఆల్రెడీ ఆ క్లాస్లో సెండ్ కీస్ అంటే ఒక యాక్షన్, క్లిక్ అంటే యాక్షన్, అయిపోయింది యాక్షన్స్. బట్ ఫైండింగ్ ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ ద కీ. ఓకే, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్ అండ్ పెర్ఫార్మ్ ద యాక్షన్. ఇది ఆటోమేషన్. ఆ తర్వాత వెన్ యూ పెర్ఫార్మ్ ద యాక్షన్, దట్ యాక్షన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్షన్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ ద అసర్షన్ ఆర్ validation. When you perform some action, okay, I entered here Hyderabad. What is my expectation? I should enter some text here. I am able to enter the text. That is assertion. Finding the element, perform the action, and doing the assertion. This is called automation. ఇంతే మనం చేసేది, ఇంత మించి ఏమి ఉండదు. ఓకేనా? సో లెట్స్ కనెక్ట్ టుమారో సేమ్ టైం 7కి అట్లా కనెక్ట్ అవుదాం. ఓకేనా?